नमस्कार सम्पूर्ण मेरा मित्रहरू जो आज हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई फेसबुक, युट्युब र इन्स्टाग्राममा मसँग आज हुनुहुन्छ रेनल्ड्सबर्ग सिटी स्कुलका प्रेसिडेन्ट एन्जेला एब्रम। एन्जेला एब्रमसँग आज हामी भलाकुसारी गर्छौँ। भलाकुसारीमा यहाँको पब्लिक एजुकेसन, पब्लिक स्कुल साथसाथै यहाँको स्कुलको व्यवस्था कसरी चल्छ, उहाँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुरा गर्दै उहाँ अहिलेको साल सिटी काउन्सिलको लागि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ र उहाँका योजनाहरू के छन्, यो सिटीमा कस्तो किसिमको परिवर्तन उहाँ ल्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने यस्ता विषयमा पनि आज कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँ अन्तिमसम्म रहनुहोला र तपाईँको केही क्वेसन भयो भने क्वेसन पनि गरिदिनु होला। एन्जेला एब्रमसँग उहाँको जीवनीको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँले स्कुल बोर्डमा रहेर के काम गर्नुभयो यी विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ 2019 सालमा पहिलो बाजी स्कुल बोर्डका लागि अपोइन्टमेन्ट भएर जानुभएको थियो र साथसाथै 2021 सालमा उहाँले चुनाव लडेर चुनाव जित्नुभयो र वर्तमानमा उहाँ अहिले स्कुल बोर्डको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो एन्जेला एब्रम। उहाँ रेनल्ड्सबर्गमा बस्नुहुन्छ। उहाँका जम्मा 4 जना छोराछोरी र उहाँका श्रीमान हुनुहुन्छ र उहाँको दिनको काम भनेको स्पेसल निड अथवा अतिरिक्त आवश्यक पर्ने नानीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर उहाँ काम गर्नुहुन्छ अक्युपेसनल थेरापीको हैसियतले। र आज उहाँलाई हामी बोलाउँछौँ। आज हामी नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटा भाषामा अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ र तपाईँका केही प्रश्न भयो भने कृपया प्रश्नहरू राखिदिनु होला। यो भन्दै तपाईँलाई फेरि पनि यो कार्यक्रममा आएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र कृपया सेयर गर्न, लाइक गर्न नभुलिदिनु होला। हवस् त, म आजका पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। Namaste, Angela. Namaste. Hi, how are you? How are you doing today? We're doing great. Thank you. Thank you for having me on your show. All right. Thank you. Thank you for finding time. We've been talking about these things for quite a long time, and we were able to find time today. And it's very important that you are coming and speaking with me on this very, very important time because now almost August and the school is beginning. So, Yes. And the time of the public education is very, very, very important to us at this moment. So today we'll be talking about public education and your race for city council. So I'll be asking the question based on these two different topics. In the meantime, we'll be talking in two different languages. So make sure you speak a little shorter sentences so that I can interpret or translate that easily for our audience who speak only Nepali language. Okay. Let me tell this thing in Nepali, then I'll come and ask you a question. म एन्जेला एब्रमलाई भन्दैछु, उहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा आएर सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ। र यो कार्यक्रमका लागि मैले उहाँलाई धेरै अगाडिदेखि बोलाएको थिएँ र उहाँले आज समय निकालेर आउनुभयो, यसका लागि म आफू पनि खुसी भइरहेको छु। र आज हामी दुईटा भाषामा कुराकानी गर्नेछौँ, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा, किनकि अहिलेको अवस्था भनेको बहुतै महत्त्वपूर्ण समय हो। किन पब्लिक एजुकेसन, सरकारी शिक्षाका लागि, सरकारी शिक्षा व्यवस्थाका लागि भनौँ, किनभने स्कुल लाग्ने समय भएको छ र उहाँले स्कुल यहाँको रेनल्ड्सबर्ग सिटी स्कुलमा के कस्ता काम हुँदैछ विषयमा कुराकानी गर्नुहुनेछ। Thank you, Angela. Now, my first question is very simple. So, first is Reynoldsburg City School Board. Basically, can you tell about yourself, who you are, what you do, and can you talk about school board, a little bit about that? Then I'll come back to your question, further question. Okay. I'm a mom. I'm a wife. I have 4 children. I've been in Reynoldsburg since 1999. I was born in West Virginia. I have 4 siblings. My parents were pastors. One was a nurse. One was a industrial arts teacher. Wow. So मैले उहाँलाई चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ म कसैको आमा हो अनि कसैको श्रीमती हुँ। म 1999देखि रेनल्ड्सबर्गमा बस्दै आएको। म वेस्ट भर्जिनियामा जन्मेकी थिएँ। मेरा बाबा आमा दुईजना, एकजना नर्स हुनुहुन्थ्यो, अर्को चाहिँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो, इन्डस्ट्रियल आर्ट भन्नेमा काम गर्नुहुन्थ्यो। म त्यस्तो खालको व्यक्ति हुँ भन्ने हुनुहुन्छ। ओके, प्लिज गो अहेड। So thank you, Angela. So can you tell me about what you like to be on the board of education? You are in the board president now, right? What do you feel like being there? Yeah, I'm board president. I really like having the opportunity
to work with the children, going to all of their events, whether it's arts, whether it's football, whether it's singing, instruments, orchestra. So I like being with the kids and the families. They're my neighbors. I like being a part of the community. So that's really what I really enjoy about being on the school board. थ्याङ्क यू। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तपाईँ स्कुल बोर्डमा हुँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। उहाँ भन्नुहुन्छ स्कुल बोर्डमा हुँदाखेरि भनेको म विभिन्न इभेन्टमा जान, नानीहरूको छेउछाउमा वरिपरि रहन, उनीहरूको प्रगतिलाई हेर्न, उनीहरूको उन्नतिलाई हेर्न यस्ता कुरा गर्न रुचाउँछु र स्कुल बोर्डमा हुँदाखेरि मलाई धेरै मनपर्छ, म रमाउँछु, खुसी हुन्छु भन्नुहुन्छ। Thank you. So now question comes because right now we are having quite a lot of things, but I'll come back to those issues for afterwards. But the first is, what are the roles of school board members and school board, like primarily for your role, a school board president? Can you tell in details about those things, as much details as you want? Let me interpret this question. Let me interpret this question also. मैले उहाँलाई क्वेसन सोधेको छु, तपाईँ स्कुल बोर्डमा हुनुहुन्छ, पहिले मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, अहिले बोर्ड प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्ट रहिरहँदाखेरि तपाईँको आफ्नो उत्तरदायित्व रोल चाहिँ के रहन्छ, विशेष गरेर स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्टको रोल चाहिँ के रहन्छ, त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न भनेर मैले उहाँलाई सोधेको छु। Go ahead. Okay, so the main job is to preside over the meetings. So I have to run the board meetings. That's what the president, and also set the agenda for what's going to meeting. And then the whole board is responsible for supervising the superintendent and the treasurer. And we're responsible for setting policy and looking at how it's being implemented. Yeah, thank you. म भन्नुहुन्छ मेरो उत्तरदायित्व भनेको एज अ बोर्ड प्रेसिडेन्ट उत्तरदायित्व भनेको पहिलो कुरा मैले मिटिङ कन्डक्ट गर्नुपर्छ, मिटिङमा एजेन्डा सेट गर्ने, कस्ता कस्ता विषयमा छलफल गर्ने भनेर कुराकानी गर्नुपर्छ र साथसाथै सबै इन्टायर बोर्ड मेम्बर जो हुन्छ, बोर्ड मेम्बरको काम भनेको चाहिँ सुपरिन्टेन्डेन्ट र ट्रेजररलाई उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको बोध गराउने र त्यहाँ जुन उहाँहरूले बनाएका नियमहरू हुन्छन्, नियमलाई लागू भएको छ कि छैन भनेर माथिबाट हेर्ने काम चाहिँ स्कुल बोर्डको रहन्छ भन्नुहुन्छ। Thank you. Is there anything else that you want to add there? Can you hear Angela? Okay, go ahead. I was just trying to think what else that I wanted to add in terms of the role. Certainly we have policies and we have committees. So there's like buildings and grounds. I'm a legislative liaison. I work on the policy committee and the finance committee. We have athletic committee. We have safety committee. So there are a lot of committees that go into making sure that all the policies are being implemented. We oversee the budget for what's happening in the district as well. Thank you. उहाँले भन्नुहुँदैछ धेरैवटा कमिटीहरू हुन्छन्, धेरैवटा कमिटीले आफ्नो काम हुन्छ, उनीहरूलाई छुट्याइदिएको हुन्छ, त्यस विषय उनीहरूले काम गर्छन्। हामी चाहिँ ती सबै कमिटीका कामलाई छुट्याएर हेर्ने गर्छौँ र कुन कुन पोलिसी बनाएका लागू भए, कुन लागू भएन भन्ने कुराको कुराकानी गर्छौँ भन्नुहुँदैछ। र हेर्ने दर्शक साथीहरू, तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँका क्वेसन पनि राख्दै जानु होला। त्यसैकारण म प्रेसिडेन्ट एब्रामलाई म सोध्दै जान्छु, तपाईँका क्वेसन प्लिज कन्टिन्यू टु किप योर क्वेसन देयर। सो नाउ लेट्स कम टु द फन पार्ट. So being in the board for almost how many years? Almost 6 years now, right? It'll be as a years, board member, yes. And as a board president, what are the few rewarding things that you want to talk about? What are the things that you accomplished being a board member and the president there in the board? Being a board member gets you in some interesting rooms. I've gotten Congress people. I've gotten to meet state senators, state legislators. I've been allowed to speak at the school board in Texas. So I wouldn't have had the opportunity to meet. So that's kind of fun and rewarding. But I also love going to all of our plays.
we've got some pretty talented and some pretty funny, funny kids. We just have a good time. मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्ट तपाईँ हुनुहुन्छ, स्कुल बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ, यी गर्दा तपाईँलाई सबैभन्दा मजा आएको, रमाइलो लाग्दो क्षण के थियो त भनेर मैले सोधेको थिएँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्ट हुँदा म यो काम गर्ने विषयमै धेरैजना मान्छेहरूसँग, कङ्ग्रेसमा रहेका मान्छेहरूसँग, पोलिसी मेकरसँग बसेर कुराकानी गर्न पाइयो, उनीहरूसँग गएर बातचित भए। ट्याक्सेसमा गएर ठुलो एउटा कन्फरेन्समा गएर बातचित गर्न पाइयो। अनि कतिजना हाम्रा नानीहरू बहुत धेरै एकम्प्लिस गरेका राम्रो राम्रो बाटोमा नानी ती नानीहरूसँग बसेर कुराकानी गर्न पाइयो। कतिवटा धेरै रमाइला क्षणहरू छन्, ती क्षणमा भाग लिन पाइयो। म अगर बोर्ड प्रेसिडेन्ट थिइनँ भने अथवा बोर्ड मेम्बर थिइनँ भने ती कुनै पनि क्षणमा जान पाउने थिइनँ। यिनै मलाई रमाइला क्षणहरू लाग्छ, राम्रो राम्रो कुरा लाग्छ मलाई भन्नुहुँदैछ। Thank you, Angela. So now the next thing, before we go to the next topic, is what are some of the challenging, because there's not always aha moment, right? There are so challenging part being a decision maker, which is a policy making person. What are some challenging situations that you went through? Well, certainly everyone went through COVID. Being a board member during COVID was really difficult. COVID was very challenging because we had a lot of got hate mail. People telling us how bad we are, threats, being asked about critical race theory. It was just a tough time. And then, we had a bond levy on in 2021, and that didn't pass, so we couldn't build a new preschool. And then, we just had our operating levy that didn't pass, which is why we're experiencing some of the cuts that we have to deal with now. So those have definitely been some challenging issues. मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँले स्कुल बोर्ड मेम्बर हुँदै गर्दा, स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्ट हुँदै गर्दा के हो तपाईँका बहुत अप्ठ्यारा खालका अवस्था? अघि मैले खुसीका कुरा भन्थेँ, अप्ठ्यारा खालका कुरा के हुन् त भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, कोभिडको टाइममा हामीले कतिवटा पोलिसी डिसिजन बनाउनु परेको थियो। ती निर्णयहरूको विपरीतमा बहुत हेट भनेको घृणित मेलहरू, चिठीहरू आए, उनीहरूले गाली, कतिजना मान्छेले गाली गरे। साथसाथै कतिवटा हामीले 2021मा एउटा बन्ड मागेका थियौँ जनतामा गएर भोटको लागि, त्यो पास भएन। त्यो पास नभएपछि स्कुल बनाउनु लागि पैसा भएन, हामीले स्कुल बनाउन पाएन, प्रि स्कुल भएन। र यो भर्खरै गए साल पनि अपरेटिङ लेभी त्यो फेल भयो। त्यो फेल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा काम गर्दै गरेका, स्कुलका काम गर्दै गरेका ती कामहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ, ती काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको छ अवस्था छ। यिनै कुरा हुँदा चाहिँ अब च्यालेन्जिङ हुन्छ भन्नुहुँदैछ। So now there's a wish list of things. So whenever Okay. you are in a public office, there are things you have to make a decision, right? The decisions are made based on what are the public opinion, or sometimes decisions are made based on the number, like a statistics number, like, okay, this number is here, this number is here. You have to draw some conclusion based on those two. At least I do that way. I don't know how you make the decision. Okay. So what do you think the public would have understood while you are making those decisions? First of all, each board member only gets one vote. So even though I'm president, my vote has no more power than the next board member. We have to have 3 majority votes in order for something to pass. What I wish the public understood is how much money it costs to run a school district. People who are watching this show who live in Reynoldsburg, you may notice that there's construction at the high school in Livingston right now. We had to dig up the sewer lines because people were dropping vape pens down the sewer lines, and it clogged them and it backed up the whole sewer line. The curtains in the auditorium are only flame retardant for so long, and then they have to be replaced. That's like $80,000. Who would think it costs that much money to replace curtains? So I think a lot of people just think it's, less costly than it is in order
to run the district. So I guess I would like that. I wish the families understood how expensive it is to run a district. मैले सोधेको थिएँ जेनरल पब्लिक यहाँ अब यहाँको पब्लिक शिक्षा मैले अलिकति कुरा थप्छु शिक्षा अथवा जे हुँदा पनि खालि पब्लिकलाई गएर भोटमा गएर चाहिँ उहाँहरूको स्वीकृति जनताले स्वीकृति दिएर जनताले त्यसपछि मात्रै कर लाद्ने व्यवस्था यहाँ हुन्छ जुन ठाउँबाट हामी आएका थियौँ भुटानमा भनेको नेपालमा भनेको त्यो व्यवस्था हुँदैन थियो तर उहाँ भन्नुहुन्छ अब भोट लाउँदाखेरि मान्छेले लेबीलाई पास र फेल गर्दाखेरि यो बुझ्न लागि जरुरी थियो कि उहाँहरूले कसरी कस्ता कस्ता ठाउँमा खर्च हुन्छ भनेर जस्तो लिभिङस्टन स्कुलमा हाई स्कुलमा अहिले त्यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ जो चाहिँ हामीले गयौँ भने देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भेप खाएर त्यहाँभित्र फ्याँकिदिएका कारणले गर्दाखेरि तर बन्द भयो त्यो पाइप बन्द भएपछि त्यसलाई खोतलेर निकाल्नु पर्यो साथसाथै स्कुलका कर्टन भनेको नाटक देखाउने ठाउँमा छाममाथि त्यो कर्टन लगाएको हुन्छ त्यो छेल्ने त्यो पर्दाको दाम $80,000 छ अब ती सबै कुरा भनेको के हो भने स्कुलले त ट्याक्स पेयरको पैसा तिर्नु पर्यो त्यो तिर्नका लागि यति खर्च हुन्छ भनेर पब्लिकले जान्नुपर्छ पब्लिकले बुझ्नुपर्छ त्यस कारणले हामीले यस्ता लेबीहरू यस्ता बन्डहरू आउँदाखेरि हामीले सपोर्ट गर्यौँ भने पब्लिक एजुकेसन राम्रो हुन्छ होइन भने पब्लिक एजुकेसन खतरा पर्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेर त्यो सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराकानी गर्नुहुन्छ So thank you, Angela. Now let's move to the next topic. Very exciting thing. And Okay. If people have any Okay. questions, but at this time I don't get no questions at this time. तपाईँ कसैलाई पनि Okay. रेनल्ड्सबर्गको स्कुलको विषयमा केही प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न राखिदिनु होला र तपाईँलाई म अर्को पनि अनुरोध गर्छु प्लिज यसलाई सेयर गरिदिनु होला सकेसम्म धेरै इष्टमित्रकहाँ पुर्याइदिनु होला र उहाँहरूका प्रश्न को जवाब कतिजनाले भरे भोलि सोध्नुहुन्छ अहिले सोध्नु भयो भने यी कोही तपाईँले जवाब पाउन सक्नुहुन्छ किनभने अहिलेसम्म मसँग बस्नु भएको छ स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्ट बस्नु भएको छ र तपाईँलाई केही क्वेसन छन् स्कुल सम्बन्धी पनि कृपया स्कुलका क्वेसन तपाईँ राखिदिनु होला रेनल्ड्सबर्ग सम्बन्धी रेनल्ड्सबर्ग बाहिरको भयो भने क्वेसन त्यति एन्सर गर्नु उहाँले गर्नुहुन्न रेनल्ड्सबर्ग सम्बन्धी गर्नुहुन्छ भने So with this one, Angela, now you are changing the gear and moving towards the Okay. city. Oh, So you are okay. running for city council, right? I am. So why have you decided to move towards city as you are the school board president, which is the highest position in the school board? Now you are turning towards the city. So why? Can you tell us? I'm a dedicated public servant. And even though I may be at the highest level in the school board, there's still work that needs to be done in order to help our community be its best self. So I believe I still have more to contribute. And I believe that I can make a difference in our community by serving as a city council member. थ्याङ्क यू मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ यहाँबाट उता उहाँ अब फेरि स्कुल बोर्डमा त हुनुहुन्छ स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्टमा हुनुहुन्छ तर अब उहाँ सिटी काउन्सिल मेम्बरको लागि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो एन्जेला एब्राम र सिटी काउन्सिलमा किन जानुभयो त तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ विचार गर्नुभयो स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्ट हुँदाहुँदै भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ उहाँ भन्नुहुन्छ म हो हुन त स्कुल बोर्ड प्रेसिडेन्ट हो तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई उता जानु छ किन सिटीमा पनि धेरै काम गर्नु छ म लगातार मेरो जीवन नै पब्लिकलाई सेवा गर्ने मेरो पब्लिक सर्भेन्ट मेरो जीवन भएकाले म त्यहाँ गएर काम गर्न चाहन्छु भन्नुहुँदैछ सो एज अ सिटी काउन्सिल मेम्बर what you want to accomplish that currently you cannot as a board president. Can you share that with the public? One that I would love to be able to improve is to help with our kindergarten. Can you hear me okay? Yes, a little bit slow, but continue. Yeah, now we're good. Oh, okay. So a lot of our kids are coming to school unprepared. And so it's taking more time for our teachers to get them ready to make everything happen. So one of the things I would like to do is work on improving our preterm, our infant mortality rates, like for that to get better. And I'd like to get our kindergartners ready for school. And I believe we can do that by using the city's partnerships, like with Franklin County Commissioners, Licking County Commissioners, in order to bring those resources directly to our families here in Reynoldsburg. Yeah. So उहाँले भन्नुहुन्छ किन्डर गार्डनका लागि जो आवश्यकता पर्छ त्यो कुरा चाहिँ म सिटीसँग बसेर फ्रेङ्कलिन काउन्टी कमिसनरसँग बसेर कुराकानी गरेर रेनल्ड्सबर्गको आवश्यकता पुरा गर्नलाई म काम गर्छु भन्नुभयो
Thank you. So let's get more into the city. So can you talk Sure. about as a what are the three things, let's say three things or maybe 10 things, whatever, but at least three things that you want to achieve as a city council member if you are elected or when you are elected? Okay. Well, the first thing after addressing our kindergarten readiness, I really would like to work on getting safer, walkable neighborhoods. Some of our neighborhoods in Reynoldsburg have sidewalks, but not all of them. And, I walk around safely. Um, so pedestrian safety is a big deal for me because I work with so many people who have injuries from accidents and brain injury. So I'd like to address that. Also would like to have some responsible economic growth. It's hard to have pay for your rent if you don't have a consistent job. And so want to make sure that we're utilizing our small businesses and helping them grow and making it a friendly place to set up a business here in Reynoldsburg. So those are things I'm looking at in addition to the affordable housing as well, because you can't. It's मैले So looks like your internet is being cut, but I think it will be fixed soon. मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ रेनोल्ड्सबर्ग सिटी काउन्सिल जब तपाईँ चुनावमा जित्नुहुन्छ यो 2025को चुनावमा अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो रेनोल्ड्सबर्ग सिटीमा कति ठाउँमा साइडवक छ पर्याप्त, कति ठाउँमा साइडवक छैन, तर म सिटीमा काम गरेर साइडवक पर्याप्त रूपमा बनाउने काम गर्छु एउटा कुरा। साथसाथै कतिवटा यो रेनोल्ड्सबर्गमा स्मल बिजनेसहरूलाई व्यापार बट्टा गर्न सजिलो वातावरण सृजना गरेर यहाँ रेनोल्ड्सबर्गमा बस्ने मान्छेहरूका लागि जागिरको पनि आवश्यकता पर्छ, जागिरका लागि म काम गर्छु। र साथसाथै यहाँनिर जो एफोर्डेबल हाउसिङ भन्छ, कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ घरमा बस्न गाह्रो परिरहेको अवस्था छ, घर नभएर अथवा घर धेरै महँगो भएर घरै नभएका कारणले गाह्रो परिरहेको छ, त्यस्ता अलिकका मान्छेहरूका लागि घर को पनि व्यवस्था हुने खालको चाहिँ काम म गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। Thank you, Angela. Do you want to add anything else there? I just think that we can do more. The other issue that I really would like to do is bringing our teens and our older families, our older residents together. I feel like they don't know each other. And I think we have an opportunity to build community by strengthening those relationships. उहाँले भन्नुहुन्छ अर्को कुरा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने जुन चाहिँ युवा भर्खरका नवा युवा युवती हुन्छन् र हाम्रा वृद्ध बुवाआमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको गफगाफ साह्रै कम्ती हुने गर्छ। ती वृद्ध र नवा युवा युवतीलाई पनि सँगै ल्याएर धेरै काम गर्न सकिन्छ, त्यो खालको काम पनि म गर्ने गर्छु, मलाई गर्न मन लागेको छ भन्नुभयो। So I have a few things that I wanted to talk to you about. Like last, I think a month back, you also did a giveaway for to-be moms, right? Like Yes. baby shower thing. Can you talk about that? Why? What did you do? Why you wanted to? Because you have always been involved in one way or other in the community. Can you share about that? Well, obviously being a mom of four kids, I can tell you I went through a lot of diapers, and I can tell you they cost a whole lot of money. And I know that it's more expensive now than it was when I was raising my kids. And so understanding how difficult it was for me, I wanted to make sure that if I can do something to help someone along, then I'm going to do that, because that's what was instilled in my, by my family. My mother died in 2020, and I needed a way to process my grief in order to not get depressed. And this is what came out of it. So I've been doing this for 3 years, giving away diapers, blankets, baby food. And then I've partnered with a whole lot of Reynoldsburg groups, like the Helping Heart Food Pantry, Joseph's Coats, the library, the Lions Club. So you name it, they're pretty much there helping so that we can help our families. Because, I mean, it could be you, right? It could be you the next time who needs a little help.
So I just want to be able to help people whenever and wherever I can. थ्याङ्क यू। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, उहाँले विभिन्न किसिमका कम्युनिटीमा प्रोग्राम गरिरहनुहुन्छ। कोही बेला डाइपर गिभअवे गर्नुहुन्छ, कोही बेला के गर्नुहुन्छ, यस्ता खालका काम किन गरेको हो भनेर मैले सोधेको थिएँ। उहाँले आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि धेरै 2-4 ट्रक नै डाइपर्सहरू ल्याएर जुन चाहिँ नानीका आमाहरूलाई बाँड्नु भएको थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ त किन गरेको भन्दा म पनि 4 जना नानीकी आमा हुँ र मलाई थाहा छ कतिको गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा। किन बहुत धेरै पैसा लाग्छ र अहिले मैले च्यालेन्जेस भएको थियो र अब अहिले म अहिले के गर्न सक्छु भने अरूलाई पनि केही सहायता गरौँ भन्ने हेतुले मैले त्यो काम गरेकी हुँ। अरू कुरा हुन्छन्, जोसेफ्स कोट्स भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ यहाँनिर कोट पुराना कोटहरू राख्ने एउटा संस्था छ। ती संस्थालाई मलाई कोट दिने, उनीहरूसँग गएर मिल्ने र अरू समाजका न्यून आय भएका मान्छेहरूलाई ती कोटहरू वितरण गर्ने काम पनि म गर्छु। कोही बेला लाइब्रेरीमा केही काम गरिरहेको हुन्छु, कोही बेला कहाँ काम गरिरहेको हुन्छु। कारण किनभने अहिले राम्रो छ भने भोलि यो हालत अरू कसैको तपाईँको पनि यस्तो हुनसक्छ र त्यो मान्छेहरूलाई त्यो अप्ठ्यारामा नपरौँ, त्यहाँबाट बचौँ भन्ने लागेले म यस्ता काम पनि गर्ने गर्छु। Thank you. So you are also working on the Christmas in the town, right? It's almost coming now. Can you share a little bit Yes. about that one? Because you do so many different activities. Yeah. I am a board member with the Reynoldsburg Community Association. We do 4 events a year. Christmas on the Town is the one that I co-chair. And what that is we just come to the downtown Reynoldsburg area and we spread Christmas cheer. One of the things I wanted to do was to make sure that people who didn't celebrate Christmas also had an opportunity to participate. So I created this thing called Holidays Around the World. And that allowed people who didn't necessarily celebrate Christmas, but still wanted to be part of the winter celebration in the community, that they still felt like they had a place that they could celebrate their holiday. So we added that when I came on to the board, and I know you have been able to share your holiday with us, and I certainly appreciate that, and I know the community appreciates it too. It's a learning opportunity for us to get to know each other more. थ्याङ्क यू एन्जेला। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, उहाँ धेरैवटा काम गर्नुहुन्छ। अर्को पनि काम गर्नुहुन्छ क्रिसमस इन द टाउन भनेर अर्को एउटा इभेन्ट छ, त्यसमा पनि भाग लिनुहुन्छ अथवा त्यसको बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ कि के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रेनल्ड्सबर्गमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रिसमस आउने टाइममा क्रिसमस इन द टाउन भनेर बहुत ठुलो तिहार मनाइन्छ। यहाँनिर बहुत मजाले उहाँहरूले मनाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा आधारित त्यो पर्व हो। तर त्यो पर्व सिटीले गर्ने भएको हुँदाखेरि, रेनल्ड्सबर्ग कम्युनिटी एसोसिएसनले गर्ने भएको हुँदाखेरि कतिजना मान्छेहरू जुन चाहिँ क्रिसमस नमनाउने मान्छेहरू जो हामी मनाउँदैनौँ, उहाँहरूलाई पनि त्यो एकमुष्टमा बनाउनको लागि हलिडेज अराउन्ड द वर्ल्ड भनेर कार्यक्रम उहाँले राख्नु भएको छ उहाँ बोर्डमा आइसके पछाडि, त्यसमा तिहारको अथवा दिवालीको पनि एउटा बुथ राखेर के दिवालीमा तिहारमा के गरिन्छ, अरू कसैले हनाका विभिन्न किसिमको काम उहाँहरूले गरेर देखाउनुहुन्छ र सबै मान्छेहरू, सबै जातिका, सबै पन्थका, सबै धर्मका मान्छेहरूलाई एकमुष्टमा ल्याउने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। All right, Angela. So these are all my questions. So Okay. you are running for city council member in this November election, right? So is there other people running with you, or there is only you? Can you talk about that one as well, so that our Sure. audience will know about what to do, what not to do during the election time? Okay. All right. I am running with a slate, and I'm going to try to hold up my cards here. And I'll introduce each person. This is Shawnette Strickland. She is our city council president. She is running for city auditor. Do you want to talk about that? And then I'll go to the... Shawnette Strickland हुनुहुन्छ, उहाँ city auditor को लागि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। Okay. Stacy Baker. He's our current council member, and he's running for re-election. Stacy Baker is a good friend of mine, and he's running for again re-election. Re-election like फेरि चुनाव लड्दै हुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ Stacy Baker हो। All right, that's me, Angela Abram, running for city council. अनि एन्जेला एब्रम त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सिटी काउन्सिलको लागि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ यसपालि। And this is Mildred Johnson. She is currently serving as a council member, and she's running for election.
So लास्टमा हुनुहुन्छ मेयर जोन्सन हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले सिटी काउन्सिल मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि रिइलेक्सनको लागि लड्दै हुनुहुन्छ। these are the people who want to make a difference in the community. This is not about a political gain. This is about doing the work, about making the difference in our community. So यी if that's what मान्छेहरू you जो want, यी vote for us. मान्छेहरू हुन् जो मान्छे चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीका लागि काम गर्छन्, हाम्रो समाजलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने गर्छन्, हामी सबैलाई राम्रो हुने काम गर्छन्। एउटा व्यक्तिले जित्नु, हार्नु, एउटा सपोर्ट गर्नु, नगर्नु भन्ने कुरा होइन। समाजमा परिवर्तन ल्याउनु छ, दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउनु छ, समाजको उन्नति, प्रगति देख्नु छ भने यी मान्छेहरूलाई हामीले चुनावमा छान्नुपर्छ र माथि जुन ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्नु हुँदैछ। All right, so thank you, Angela. If you want to add anything else, we are almost the time now. If you want to add, please do add, and we'll be concluding the program. Okay, I just want to let you know a couple of things coming up for the school. The sales tax holiday is from August 1st through the 14th. So anything that's less than $500 is tax-free on those dates from August 1st through the 14th. So एउटा कुरा सबै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा सबैले शेयर गरिदिनु है, जम्मैजनाले शेयर गरिदिनु भन्छु। सेल्स ट्याक्स हलिडेज अगस्त 1 देखि अगस्त 15 सम्म हामीले शिक्षा सम्बन्धी सामान किन्यो भने $500 सम्मको सामान किन्दाखेरि ट्याक्स लाग्दैन। Okay. Okay. The Back to School Hub on the Reynoldsburg.org. School has school supplies, meet the teacher, and Raider check-in information. The Back to School Hub भनेछ ren.org मा गएर तपाईले हेर्नु होला, त्यहाँ विभिन्न किसिमका जानकारीहरू त्यहाँ छन्। Please make sure your student has their required vaccination schedule. You can schedule an appointment at Nationwide Children's School-Based Clinic over at the Livingston campus. अनि जब नानीहरुको बाबा स्कुल जाने बेला भयो, तपाईले सुई लाउने कुरा जो छ, सुई लाउने कुरा खोप सबै लगाउनु होला। चिल्ड्रन हस्पिटल अपोइन्टमेन्ट बनाएर लाउनु भयो हुन्छ। रेनल्ड्सबर्गको लिभिङस्टन क्याम्पसमा हाम्रो चिल्ड्रन हस्पिटलको क्लिनिक त्यहाँ बस्ने गर्छ। Okay. School starts for grades K through 9. Letters A through K. If your last name starts with the A through K, that starts on August 20th. हैन, स्कुल स्टार्ट हुने भनेको अगस्त 20 तारिख। ए देखि के सम्म नाम भएको 20 तारिख लाग्छ। And on the 21st, if your name starts with L through Z, then school starts on the 21st. एल देखि जेड सम्म नाम भएकाको चाहिँ 21 तारिख स्कुल लाग्छ। पहिलो दिन स्कुलको 21 तारिख उहाँहरुको चाहिँ। And then Friday, August 22nd, is the first day for everybody to come to school. ल अगस्त 22 तारिख चाहिँ अब तपाईले ख्याल गर्नु, अगस्त 22 तारिख चाहिँ सबैका लागि स्कुल लाग्छ। रेनल्ड्सबर्ग सिटी स्कुल सबैका लागि लाग्छ। Okay, 2 more things. अब दुईटा कुरा थप्ने है। Go ahead. Okay. The Reynoldsburg Pride Marching Band has a preview night this Friday at 7 o'clock at the Livingston campus if you want to come out and hear the band. Band को चाहिँ यो Friday, this Friday at 7 p.m., right? Yep. And the Summit campus you say? I forget. Livingston. Oh, Livingston campus मा छ। र कस्तो तपाईलाई हेर्न मन लाग्छ नि शुक्रबार बेलुका आउनु होला 7 बजे। Okay. And then lastly, our next board meeting is August 19th. Oh, next अब अगस्त At महिनामा City एकचोटि Hall. चाहिँ बोर्ड मिटिङ छ। सिटी रेनल्ड्सबर्ग सिटी हलमा चाहिँ अगस्त 19 तारिख नेक्स्ट बोर्ड मिटिङ हुन्छ। कृपया तपाईलाई मन पर्छ भने त्यहाँ पनि आउनु होला। Okay. Right? That's it. Thank you, Angela. So let me go back to the one more topic that you mentioned before, sales tax. So there are some items that are not included, some items that are included, right? What are the items that are not included? Do you have that list in front of you or no? I don't have the list in front of me, but I think it's more things like a stereo, more like machines, alcohol, tobaccos. Right. Washing machines, lawnmowers, things like that. But clothing, I think laptops, I think you are tax free.
Okay. Paper, school supplies, calculators, tax-free. सबैजनाले ख्याल गर्नु होला, तपाईँ जो हेर्नुहुन्छ प्लिज सेयर गर्दै जानु होला। यो ओहायोमा चाहिँ अगस्ट 1 तारिखदेखि अगस्ट 15 तारिखसम्म सेल्स ट्याक्स फ्री छ र तपाईँले कोही ल्यापटप किन्नु छ $500 भन्दा मुनि पर्ने कुनै पनि सामान किन्नु छ भने त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन। मानिलिउँ क्याल्कुलेटर भयो, पेपर भयो, कलम भयो, लुगाहरू भए यस्ता कुरामा ट्याक्स लाग्दैन। तर जस्तो अब अरू कतिवटा कुरा लन्ड्री मेसिन भयो, लन मोवर भयो, यस्ता कुरालाई चाहिँ ट्याक्स लाग्छ, यथावत लागिरहन्छ। तर त्यो लिस्ट पनि तयार छ, लिस्ट पनि तपाईँले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। Okay. All right. So, Angela, thank you so much for coming. And I want to say thank you for finding the time. And hopefully, we'll see you back again in our show in the future. Thank you. I appreciate Thank the you. opportunity, and we'll see you next time. All right. Thank you. Namaste. Bye. Okay. Namaste. Bye.